Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified whenever I upload new videos in this channel. Paano mag-login sa Maya kapag nalimutan mo yung password? Ituturo ko sa inyo ngayon. So let's start. Pagka-click niyo ng login, makikita niyo itong forgot your password. Yan ang kiklik niyo. So, ilagay niyo lang dito yung mobile number niyo, and then, itong I'm not a robot. Select all images with cars. So, may picture naman dyan. Lahat ng may cars dito, i-check niyo lang, para mag-prove niyo na hindi kayo robot. So, ayan. Verify niyo lang kung tama yung number. To reset your password, enter the mobile number you used to sign into your Paymaya. So, take note. Walang zero, so hindi kasama yung zero sa paglalagay ng mobile number. Then yan, click nyo na yung continue after nyo mailagay yung tamang number nyo. Then yan, check your email. We sent you a set of instructions that will help you reset your password. Kindly check your email and follow the instructions. Nagsend na daw sila ng instructions sa Gmail ko. So, isi-check natin siya. And then, kapag hindi nyo receive, click na lang itong did not get the email. Punta na kayo sa Gmail nyo para ma-check nyo yung email na dumating sa atin. And then, check nyo lang itong reset password now. And then, mapaprompt kayo niyan sa browser. And ito yung makikita nyo dun. Choose a new password. Ilagay nyo na yung password na dapat tandaan nyo na talaga. New password. Your password must have 6 or more characters and no spaces. And then confirm your password. So, uulitin nyo lang yung nilagay nyo dun sa unang new password na nilagay nyo kanina. And dapat magmamatch yan. Then click continue. And yan, ganun lang kasimple. Nakapagpalit na tayo ng password natin. And ngayon, pwede na tayo mag-login sa ating Maya account. So, ganyan lang kasimple guys. That's it for today's video. Thank you for watching and don't forget to click subscribe.